coming to our office to develop some prototypes. We have been partially successful, but we want to do more also. We are into EV charging stations, we are into electric vehicle prototype developments, and we are into renewable energy also. That is one of the startups which I have in Rajahmundry. Other than that, I have one more startup in Visakhapatnam, where we are working on energy audit, energy efficiency, climate change, and all those things. Those are the buzzwords of the future. So these are the things. I have about 25-30 years of experience. My principal garu was my junior in the college by 3 years in SRKR. After that, I did my master's in energy management, MBA also. So that is about me. I would like to hear from you. How many of you are here faculty and how many of you are students here? Please raise your hands, whoever is a faculty. Okay. Around 60% are faculty and rest of them are students. Okay, students, you have to keep your ears open. మీకు అర్థం అవుతుంది అని కాదు ఫోకస్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో బజ్ వర్డ్స్ క్యాచ్ చేయండి. ఆ బజ్ వర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది క్యాచ్ చేసిన తర్వాత మీకు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రీసెర్చ్ ఎ బిట్ మోర్ ఆన్ ఇట్. అండ్ దట్ అప్లైస్ టు ద లెక్చరర్స్ ఆల్సో, ద ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో. అంటే సార్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇందాక ఒక విషయం చెప్పారు, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, కోర్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్లో స్టూడెంట్స్ ఇంటేక్ రోజుకి తగ్గిపోతుంది. అది ఫ్యాక్ట్, మనం యాక్సెప్ట్ చేసినా యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా. సో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఓకే విత్ తెలుగు. అతనే. సో లెట్స్ ఐ విల్ ట్రై టు మిక్స్ హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు లిటిల్ బిట్ ఓన్లీ. ఓకే. సో now what you see in most of the engineering colleges, even the best engineering college in Andhra Pradesh, the engineers who are opting for core branches is very limited. We used to have 180, I think, here in this college. Slowly, gradually it is reducing. What is the reason? The reason, especially in Andhra, Telangana, especially in Tamil Nadu, Karnataka, only it is in the southern part of India. Eastern part of India is okay, middle part of India is okay, northern India is okay. Southern part of India, no, core branches the core branches intake has reduced, the quality of the students is also reducing. Faculty, the enthusiasm that should be there with the faculty, it is missing somewhere. So this program, faculty development program, is also in that direction. Faculty also has to see what are the emerging activities which are coming in the field of mechanical engineering. If you say mechanical engineering alone, people may not be interested. If you say mechanical engineering with robotics, if you say mechanical engineering with IoT, if you say mechanical engineering or automobile engineering with some sort of AI, people will be much more interested. 90% of the things you can teach what you are teaching in mechanical engineering. But 10% of the things like climate change, mechanical engineering and climate change. So we have to blend it into the subjects in the curriculum. Our curriculum, if we are able to blend that subjects, interdisciplinary subjects, not necessarily core, interdisciplinary subjects and business-oriented subjects, what happens is the interest of the students will be much more in their core. Plus, we will start getting more and more. And then more faculty members will also be much more committed to be upskilling themselves. So your challenge, this has to be addressed, especially in the southern part of India. So the session what I am going to cover today is more to do with the business economics. Most of the faculty members who are here are very highly qualified. Some of them may be PhD also. So I don't know. So we are trying to keep it as general as possible and cover a topic by the name hybridization. You must have heard about hybridization. So people are saying ICE and you all know, internal combustion engine. So ICE, the era of ICE is the era of ICE has to be replaced
something else. Something else, what is the something else? We will try to see. So these are all independent streams. ICE has its own plus and minuses. Or if you take the new technologies like hybridization, it has its own plus and minuses. Or if you take electric vehicles, it has plus and minuses. So let us see and cover the topic. And if you have any doubt at any point of time, please stop me. I will try to explain as much as possible. This is about my company in Rajasthan. Our vision is to be a leader, a leading provider of tailored solution in sustainable energy and mobility. And our vision is also there. Vision. Any corporate, we have to move forward. We need to have some vision. Vision means it's something which is seen in the horizon, long. And our vision is something which is quite close. So this is our vision and mission. And our drivers for business is market is rapid transition, energy and preferences. All of you might have seen newspapers. What is the transition which is happening on the automobile side? Can anybody tell me? What is the transition that is happening? Some of you are an automobile engineer. What is the transition that is happening? The market is seeing a rapid transition, energy and preferences. What is the transition you are seeing? Yes, in the automobile side, you will see that IC engines are slowly giving space for other type of vehicles. So transition, market is slowly transformed. If you see electric vehicle percentage, in 2020 it was hardly 0.5%. Two-wheelers avanivanti, three-wheelers avanivanti, four-wheelers avanivanti. So if you see in 2025, can anybody guess what is the percentage of electric vehicles now in the overall market? Any guesses? You can make a guess. 24 to 30%. Any other guess? Guess change, you are not going to be given marks for that. 30-40% in auto segment it is 30-40%. 33% of the autos now electric. Two-wheelers, any guesses? Anybody using electric vehicle? Anybody else? So in the two-wheeler segment also around 10 penetration. The cars at around 5 to 6% are electric vehicles. So market is evolving. So if you are using an electric vehicle, you want charging station, right? When you are going out of your home. If you are coming from Kakinada to Rajahmundry or Rajahmundry to Kakinada on a two-wheeler, you definitely love to have a charging station. So our particular driver. So charging station another market transform avutunnadi anadi driver. So our driver ki kavalsini enti charging stations. So we are trying to work on it. And environmentally responsible operations. In our environmentally responsible operations. Doing some project, we should emit lower emissions. So my charging station in our corporate office, we have installed solar power. So we are powering the EV station with the solar power. That means the emissions that are coming out are low. Emissions what is the emissions? Emissions means greenhouse gas. So what are the 6 gases? These guys should be able to say. What are the 6 GHG gases? Okay. The only
only thing which people normally talk is carbon dioxide. Carbon dioxide untadi, methane undi. Those are the two heavy pollutants anamata. Carbon dioxide anadi the biggest one. The next is the methane. There are other 4 items also. We'll not discuss all. Next, availability of cost-effective and efficient solutions, and then corporate statutory and climate targets. We will come to this as we progress. My customers industries, educational institutions, townships, hospitals, buildings, transportation, and logistics providers. Our business model is, if you want us to construct one solar power plant, we will do that. Or if you want to build us one charging station, we will build it for you. Or if you want us to construct, operate, own, we can also do. About us, we are empaneled CPO, charge point operator of AP and RED CAP. We are a startup recognized by DPIIT. And we are a micro industry under Udyam scheme of MSME. And we have import-export license also. And we are a empaneled solar PV installer for area customers, commercial and industry customers. Achievements, we are around 2.5 years old now. We have 3 charging stations which are operational. And we have developed the low speed. This was developed in collaboration with the GGU students. We had the students from our automobile department who helped us for around 1.5 years. Now this is the topic we are going to talk. So what is a hybrid vehicle? What is a hybrid vehicle? Yes, students. More than one source of energy is hybrid. So that is what we are going to talk. Hybrid vehicle antene it is powered by 2 sources. Either it can be fuel or it can be any other source. Why would you like to do hybridization? Efficiency gain. The main reason of going for hybridization is efficiency gain. We will do a case study and we will divide it into 3-4 groups. And we will do one use case analysis. We are why hybridization is required from an economic perspective, and the other perspective is environment conservation. Our end perspectives is that we will do one use case so that you will appreciate in a better manner. Electric power serves to boost the performance of the engine. Anybody has gone to Hyderabad or Bangalore recently? వెళ్ళారా ఎప్పుడైనా? బెంగళూరు, హైదరాబాద్ చాలాసార్లు వెళ్ళుంటారుగా. ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు అక్కడ? పొల్యూషన్, ట్రాఫిక్ జామ్ మెయిన్ థింగ్. అవునా? ట్రాఫిక్ జామ్ అండ్ ద గ్యాసెస్. సో హైబ్రిడ్ వెహికల్లో ఏమవుతుందంటే, వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2 sources of energy, especially when you are ramping up. Ramping up means when you are stuck in a traffic jam. At that point of time, electric power takes over. So, a particular point when you are doing electric drive, what happens is automatically the pollution is reduced in that particular area. Next. So, what are the key drivers? మా బిజినెస్ ఎలాగైతే మేము డ్రైవర్స్ పెట్టుకున్నాము, నా బిజినెస్కి ఏదో నేను నాకు తోచిన విధంగా, యాజ్ ఇట్ కేమ్ టు మై మైండ్, ఐ పుట్ సమ్ డ్రైవర్స్. సిమిలర్లీ, hybridization, vehicle hybridization, what are the key drivers? So these are the key drivers. The first thing is fuel imports. So fuel imports means India is importing fuels or exporting fuels? So everybody understands that. Which fuels we normally import? Natural gas kuda ee madhya import chestunnam. We are also importing coal also sometimes. But main component import enti? Crude
worldwide. We'll see that context. Go to the next. Okay. ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏంటో అర్థం చేసుకున్న తర్వాత హైబ్రిడైజేషన్ గురించి చదివితే కొంచెం అర్థం అవుతుంది. వై క్రూడ్ ఆయిల్? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 16 లో ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ. ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ అంటే how much oil we are importing that is needed in the country. So in the country, if I need 100 tons of oil, 80% of the oil is coming from outside India. So if you can see from financial year 16 to financial year 25, it has reached to the stage of around 88%. So what does that indicate? Importing more and more oil, what does that mean? Dependency decreases. Yes, madam. Very good. It is increasing day by day. The requirement is increasing day by day. I am not sure. We are under capital. What are the reasons? Tell anything which comes to your mind. Energy demand ఎక్కువైంది. Agreed everyone? ఇంకోటి ఏంటి? एनर्जी डिमांड ఎక్కువైంది. एनर्जी डिमांड ज्यादा हो रहा है. और क्या रीजन हो सकता है? हम ज्यादा इंपोर्ट करने का मतलब क्या है? पॉपुलेशन. Import is dependent on usage. No, you are not serving it. We are not producing. So when we say that 80% నుంచి 88% వెళ్ళింది అంటే ఏంటి? We are producing less and less. Internal production of India is also reduced. Because of which what is happening? You have to import more quantity of crude oil. Okay? Yeah, we will see these numbers. See the current numbers. Whenever you open the newspaper, please follow these. మీ చేత స్మాల్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయించబోతున్నాను. సో హ్యావ్ యువర్ పెన్స్ అండ్ పేపర్స్ రెడీ. ఐ థింక్ పీపుల్ కేమ్ విత్ యువర్ పెన్స్. సో ఇన్ ద క్యాలెండర్ FY25 ఏప్రిల్ 24 నుంచి మార్చ్ 25 వరకు అవర్ ఇంపోర్ట్ వాస్ 242 million tons. That is equivalent to how many billion dollars? $161 billion. That is the amount of import we are doing on an annual basis. ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఎలా ఉంది? క్యాలెండర్ ఇయర్ అంటే జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు. జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు we imported monthly average of 21.58 million tons of crude per month. ఈ exercise, if you can do this exercise and tell me, calculate the oil import bill for May 25. This is May. You can do and tell me. If you have any doubt anywhere, please ask me. అర్థమైనా సార్ క్వశ్చన్? చేయండి సార్.
Question of the calculation import bill for India for the month of May 25. Data is crude oil import of 23.3 million tons. Price of the crude oil is $64 per barrel. Density of the crude is 850 kg per year. Nobody asked, how much a barrel of oil is. You have smartphone, right? 160 liters. You take 160 liters per barrel. It's stuck here, See, it's very easy. Crude oil. Yes, sir, madam. Sir. Million tons and also converted into 10 power 6 million tons. You are realizing how much we have to pay. Million. Okay, we come to that number. మీకు ఒక చిన్న అక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా ఎంత ఇంపోర్ట్ ఏడాదికి ఎంత 165 బిలియన్ డివైడెడ్ బై 12 ఎంత 13 బిలియన్ డాలర్స్ అప్రాక్సిమేట్ గా అంత ఉండొచ్చు కదా చేయండి ఒకసారి తెలుస్తుంది మీరు చేసిన కరెక్ట్ కాదా ఆన్సర్ మీకే తెలుస్తుంది. That is nothing. See, 23.3. If you want to write, I will tell you. 23.3 million tons అన్నారు. దాన్ని కేజీలోకి మార్చుకోండి లేకపోతే టన్స్లోకి మార్చుకోండి. డెన్సిటీ ఇచ్చారు అక్కడ. ఒక బ్యారెల్ ఆయిల్ 160 లీటర్స్. సో ఆ క్వాంటిటీని బ్యారెల్స్లోకి మార్చుకోండి డెన్సిటీతో మల్టిప్లై చేసి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు బి అప్ టు స్పీడ్. ఈ నంబర్స్ ఏదైతే ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నామో, సో ఏదైతే ఇంపోర్ట్ బిల్ ఇండియాలో ఉందో యాజ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్యాకల్టీ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపోర్ట్ బిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీ మంత్. ఎంత వచ్చింది అది 165 డివైడెడ్ బై 161 divided by 12 anta. So that we have to tell these numbers when we are interacting with the students so that it creates some seed into their mind. As faculty, mana duty entante we have to seed some seeds into their mind. This is the import bill of India. We are a developing country. We are not able to afford it. So come out with some innovations. So that innovation is hybridization. Okay. Session ayyelo chapter evarina number. Yes, good. So it is around $11 billion per month. For the month of May. Context explained. ఇందాక మన కాంటెక్స్ట్ ఒకసారి urban pollution. Second driver is urban pollution. So India has the distinction of 17 most polluted countries in the world. మొత్తం వరల్డ్ లో చూసుకుంటే కనుక 17 most polluted cities are in India. So one of the things people are actively thinking is, why don't we do electrification? Electrification చేస్తే అయినా తగ్గిపోతా పొల్యూషన్. మీరు వాడుతున్నారు కదా,
Is there any tailpipe emission? Tailpipe. Exhaust emissions ఏమైనా ఉంటాయా? ఉండవు కదా. సో దట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ సొల్యూషన్. అది కూడా మనం ఐ విల్ prove it to you that it is not like it is pollution free. You are shifting the pollution from this particular place to some other place. So electric vehicle kuda you need electricity, right? That has to be generated somewhere. So it will also emit some pollutants. So we are going to talk the next thing. Context explained. Urban pollution. ఇది కూడా ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేయండి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. మీకు ఇది ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద CO2 ఎమిషన్స్ ఫ్రమ్ పెట్రోల్ 2.72 per kg per liter of petrol and CO2 emissions from diesel are 2.644 and CO2 emissions from CNG are 2.692. So considering those numbers, calculate for the three cases. Calculate the emissions per kilometer for a scooty. Scooty నుంచి అంత emissions వస్తాయి with a fuel efficiency of 45 kilometers per liter and a diesel car 18 kilometers per liter or an auto CNG auto which gives around 25 kilometers per liter. చాలా సింపుల్ చేయగలగాలి. Any answer? ఒక లీటర్ ఆఫ్ పెట్రోల్ కి ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్తున్నాం? 25 కిలోమీటర్స్. సో అక్కడ ఏమంటున్నారు? కేజీ పర్ లీటర్ అన్నాడు. 45 కిలోమీటర్స్ కి ఎన్ని కేజీలు వెళ్తాయి? అవునా? ఒక కిలోమీటర్ కి ఎంత? అది క్వశ్చన్. Yeah, for all three you have to tell me. ఆన్సర్స్ ఎవరైనా రాయండి ఇక్కడ. ఎవరైనా చేశారా? మేడం మీరు చేయండి. ఆన్సర్స్ చేశారా? వెరీ సింపుల్. వస్తుంది 0.84 ఉంటుంది కదా కార్బన్. ఫస్ట్ అదే చెప్తాను. డీజిల్ ఎంత ఉంటుంది సార్? ఒక డీజిల్లో కార్బన్ ఎంత ఉంటుంది? 1 లీటర్ ఏదైనా సరే, ఒక కేజీ ఆఫ్ డీజిల్ కానీ 1 లీటర్ ఆఫ్ డీజిల్ కానీ ఎలిమెంటరీ కాంపోజిషన్ ఎంత ఉంటుంది సార్? సో ఎలిమెంటరీ కాంపోజిషన్ ని చూస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ 0.8 kg కార్బన్ సార్.
C plus O2. C is carbon, O2 is 32. Okay, 44 వస్తుంది. 44 divided by 0.8. 4.4 divided by 0.8. 4.4 into 0.8. Then, so what is the combustion equation, sir? C plus plus 32. Plus 32. It is 12, sir. So molecular weight. And the current into 0.8 into density. And then 3.5. 3.5. So we are other verified numbers. Okay, anybody calculated the answers for the 3 questions? ఎవరైనా చేశారా ఇంకా చేయలేదు? Somebody was saying answers. See, these are the numbers which you need to be familiar with. In this, which is the most because it's a mileage is higher. Okay. Next. Another thing which is quite indaka principal garu introduce chesinappudu, he mentioned that we go for energy audits to different industries. So now what is happening in India is there are emission targets for every big company. If it is a big industry like AP paper mill, everybody knows that there is Andhra Pradesh paper mill in Rajahmundry. So this paper mill will be having some emission target. They should not exceed the emission target. సో ఆ ఎమిషన్ టార్గెట్స్ కూడా బిగ్ కార్పొరేట్స్కి ఇస్తున్నారు అనమాట ఈ రోజుల్లో. సో మీరు అనొచ్చు మన ఆటోమొబైల్ ఫీల్డ్ నుంచి ఎమిషన్ టార్గెట్కి సంబంధం ఏంటి అని అడగచ్చు. సో న్యాచురలీ థింక్ లౌడ్. సో సరే మీరు చెప్పేది ఆటోమొబైల్స్ ఎమిషన్స్ అంటున్నారు, మా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం ఏంటి, దాని సంబంధం లేదు కదా. సో వై వీ షుడ్ గో ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్ అని మీరు కార్పొరేట్స్కి ఏమవుతుందంటే దేర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ ఎమిషన్స్. వన్ ఈజ్ స్కోప్ 1, వన్ ఈజ్ స్కోప్ 2, వన్ ఈజ్ స్కోప్ 3. స్కోప్ 1 అంటే ఏంటంటే ఆ ఇండస్ట్రీ లోపల బాయిలర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ వెహికల్స్ ఉంటాయి, కంపెనీ ఓన్డ్ వెహికల్స్. సో అవి ఏదైతే ఎమిషన్స్ ఇస్తున్నాయో దోస్ ఆర్ థింగ్స్ ఆర్ కవర్డ్ యాజ్ స్కోప్ 1. అందుకని ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక చూడండి స్కోప్ 1 కనిపిస్తుందండి అక్కడికి. సో ఇట్ ఈస్ రిటన్ హియర్ కంపెనీ వెహికల్స్. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ వెహికల్స్, దట్ మీన్స్ దట్ యువర్ ఎమిషన్స్ ఆర్ reducing. So that is the reason people are going from ICE to hybridization, ICE to electric vehicles, ICE to CNG. So ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియాలి. హైబ్రిడైజేషన్ కి డ్రైవర్స్ ఏంటో తెలిస్తే we can come out with more innovations. Maybe you can lead some projects for students towards hybridization.
మీకు స్లైడ్స్ చూపిస్తున్నామో ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ఈ ఏవైతే బజ్ వర్డ్స్ వింటున్నారో స్కోప్ 1, స్కోప్ 2, స్కోప్ 3 దాని మీద వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అట్లీస్ట్ 5 minutes స్పెండ్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఏంటి అన్నది. ఈ బజ్ వర్డ్స్ అన్నది క్యాచ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మోదీ గారు 2070 నెట్ జీరో అన్నారు. విన్నారా ఎవరైనా? విన్నారా? ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ నెట్ జీరో 2070. నెట్ జీరో అంటే ఏంటి? దేర్ షుడ్ నాట్ బి changes from India. There will be some afforestation చాలా చోట్ల చెట్లు అయి పెంచుతున్నారు. ఏదైతే ఎమిషన్ చేస్తున్నామో ఆ ఎమిషన్స్ ని ఈ సింక్స్ క్యాప్చర్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్. ఎమిషన్స్ అండ్ సింక్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్. అది ఎప్పటికి టార్గెట్ మన ఇండియాకి 2070. సో ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఈ బజ్వర్డ్స్ ఉన్నాయో క్లైమేట్ చేంజ్, నెట్ జీరో, స్కోప్ 1, స్కోప్ 2, స్కోప్ 3 ఇవన్నీ కూడా ఇఫ్ వి ఇంక్లూడ్ ఇట్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్ మైండ్, వాళ్ళ మైండ్లోకి మనం దూర్చగలిగితే దే విల్ కమ్ అవుట్ విత్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ ఇన్సెంటివ్స్. హైబ్రిడైజేషన్ ఎందుకు అంటే హైబ్రిడైజేషన్ ప్రమోట్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ ఇన్సెంటివ్స్ నౌ డేస్. సమ్ స్టేట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఉత్తర్ ప్రదేశ్, ఢిల్లీ, దేర్ ఈస్ నో రోడ్ ట్యాక్స్. కొనుక్కుంటే కనుక దేర్ ఆర్ జీరో ట్యాక్సెస్, రోడ్ ట్యాక్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ ఇన్సెంటివ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిమాండ్ ఇన్సెంటివ్. అంటే యు ఆర్ పుషింగ్ కస్టమర్స్ టువర్డ్స్ ద న్యూ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు నేను ఓలా వెహికల్ తీసుకున్నప్పుడు వీ వర్ గివెన్ డిమాండ్ ఇన్సెంటివ్. డిమాండ్ ఇన్సెంటివ్ అంటే వీ వర్ పుష్ టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండ్ వీ గాట్ సమ్ ఇన్సెంటివ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకని? వై దే డూ ఇట్? వన్ ఈస్ టు ప్రమోట్ ద టెక్నాలజీ, సెకండ్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. ఎప్పుడైనా కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చినప్పుడు నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను ఇది నా కంపెనీలో. ద కాస్ట్ ఆర్ వెరీ హై, డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ ఆర్ దేర్, మాస్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు. దానివల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ ఈస్ హై, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వాట్ గవర్నమెంట్ డస్ ఇస్ దే గివ్ డిమాండ్ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ ఎలా ఇస్తుంది, కొన్ని పర్టికులర్ స్టేట్స్కి ఇలా ఇస్తుంది. మీరు చూస్తే కనుక అందులో ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, ఉత్తరాఖండ్. ఢిల్లీ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పొల్యూటెడ్ స్టేట్ మీన్స్ సిటీ ఇన్ ఇండియా. సో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే నౌ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో మోర్ ఐస్ ఇన్ ఢిల్లీ. So what they are saying, okay, ICE allowed kaadu. So they are promoting hybrid vehicles. They are promoting electric vehicles. So alaga, or they are promoting CNG vehicles so that the pollution levels are lower. Then in some states like Chandigarh it is 50%, Haryana and Rajasthan it is 27%. It actually height cheyali, kaapothe it is reflecting here. ఎనీ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ ఆఫ్? అక్కడ వచ్చేసింది అనుకోండి ఆన్సర్. ఎప్పుడైనా విన్నారా హైబ్రిడ్ వెహికల్స్? మెయిన్గా వితారా అంటే మోస్ట్ ఫేమస్ వెహికల్. అందులో మైల్డ్ హైబ్రిడ్ అంటారు, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ అంటారు. చూసారా? ఏంటి తేడా చెప్పండి. ఆటో దాంట్లో ఇంకో దాంట్లో నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు వరకు కాంటెక్స్ట్ లో రెండు ఉంటాయి. ఇన్సెంటివ్స్ వరకు మనం కాంటెక్స్ట్ చూసాం, అర్థమైందండి అన్ని. Four things. First is fuel imports. The second thing is urban pollution. Third thing is emission targets. Fourth thing is demand incentive. Fifth thing is competition and innovation. ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఇన్నోవేషన్ అన్నది ఏమవుతుందంటే ఒక వెహికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి ఇంకో వెహికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫరెన్షియేటర్. ఆ డిఫరెన్షియేటర్ ఎంత అన్నది కాదు క్వశ్చన్, డిఫరెన్షియేటర్ ఉందా లేదా అన్నదే క్వశ్చన్.
ఆ డిఫరెన్షియేటర్ ఉంది అని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఈ ఇన్నోవేషన్స్ కూడాను. ఓకే, నా దగ్గర మారుతి వాడి దగ్గర హైబ్రిడ్ వెహికల్ ఉంది, ఇంకోటి దగ్గర లేదు, హుండాయ్ దగ్గర లేదు ప్రస్తుతానికి. అదేమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్షియేటర్, మార్కెట్ డిఫరెన్షియేటర్. ఇప్పుడు అలా ఎలా అమ్ముతారంటే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ, వీ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్. సో ఆ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అన్నది కూడా మనం తర్వాత చూద్దాం. కాకపోతే ఆ డిఫరెన్షియేటర్, ఇన్నోవేషన్ ఆర్ ద కీ డ్రైవర్స్. అండ్ లోవర్ రన్నింగ్ కాస్ట్. మనం కన్స్యూమర్స్ ఇప్పుడు అదంతా మ్యాక్రో సైడ్, ఇండస్ట్రీ సైడ్ అయిపోయింది, మన దగ్గరికి వచ్చింది ఇప్పుడు బాల్. సో వీఆర్ థింకింగ్, నేను ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఎందుకు ఇస్తాను? లోవర్ రన్నింగ్ కాస్ట్. హైబ్రిడ్ వెహికల్ కూడా ఎందుకు తీసుకోవచ్చు? బికాస్ ఆఫ్ లోవర్ రన్నింగ్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కీ రీజన్. మీరు అందరూ కూడా ఒక 10 minutes బ్రేక్ ఇస్తాను మధ్యలో. ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టు హ్యావ్ వన్ గుడ్ బుక్, నోట్బుక్, పెన్. చాలా మంది దగ్గర నోట్బుక్లు, పెన్లు కూడా లేవు. సో ఐ డోంట్ నో, ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ నోట్బుక్లు, పెన్ అందరి దగ్గర కొంచెం నోట్బుక్లు, పెన్ పెట్టుకోండి ప్లీజ్. ప్యారలల్ హైబ్రిడ్, డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ చూద్దాం ఇప్పుడు. Why I am saying is everybody should have a notepad and pen. At least if you note down, you can refer back when you go back. ప్యారలల్ హైబ్రిడ్, ఇందులో చాలా మంది సో ప్యారలల్ హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటి? ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్. What are the different hybrid vehicles you see? Parallel ante enti? As the word says, either a gasoline engine can work or a electric motor can work. We will come to that. Asla hybrid vehicle lo ela run avutundi anadi kuda chupistanu meeku. Different types annadi chusin tarvata we will go to the next. Parallel anadi everybody is familiar, right? Next is series hybrid. Series hybrid lo entante, you are generating power for an electric motor to take over. So in place of generating power somewhere else, they will have a generator. It will generate power and give it to the electric motor. Means it will be stored in battery and battery will be giving power to the drive. Ala nadustudi annamata. Okay. Next is plug-in hybrid. Plug-in hybrid అంటే ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్. కాకపోతే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మీరు వాడుతున్నారు కదా, వాట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్? ఛార్జింగ్ ఈస్ దానికి సంబంధించిందే. ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎనీబడి ఫేసెస్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఈస్ రేంజ్ యాంగ్జైటీ. ఈ బండి ఎప్పుడు ఆగిపోద్దురా బాబు అన్న భయమే ఉంటుంది తొక్కినంత సేపు. సో ఆ బండి నాది, ఐ హ్యావ్ ఓలా, సడన్ గా 12-13% నుంచి ఆగిపోద్ది బండి. అప్పటి వరకు ఇంకొక 10 kilometers వెళ్తుంది అనుకున్న బండి ఆగిపోద్ది అనమాట. సో యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్లాన్ ఎనీథింగ్. సో యూ హ్యావ్ ఎ బిగ్ రేంజ్ యాంగ్జైటీ దేర్. ఆ రేంజ్ యాంగ్జైటీ బ్రేక్ చేయడానికే దే కేమ్ అప్ విత్ ఏ వెహికల్ టైప్, హైబ్రిడ్ వెహికల్, which is called as plug-in hybrids. Plug-in hybrid ante you can run as long as you want on a electric vehicle, and when you are exhausted with the charging, you can have some support system, IC engine lanti. Lastly, mild hybrids. Indak sir chepparu ikkada, meere kada sir mild hybrid gurinchi. So mild hybrid entante, it is only oka plate veskodaniki maatrame. Entante it will give around 2%, 3% of the power that is required for the traction.
These are the 4 different types of hybrid vehicle based on traction. అసలు బండిని ముందుకు తీసుకెళ్లేది ఏంటి అన్నది we define whether it is parallel, series, plug-in or mild. Next. This is a typical hybrid architecture of a hybrid vehicle. Presenting the advanced intelligent electric hybrid system from Maruti Suzuki. It offers superior fuel economy and enhanced performance. The intelligent electric hybrid system combines 2 power sources for a combustion engine along with an electric motor that is powered by a lithium-ion battery. During startup, the electric motor alone is able to propel the vehicle, resulting in superior fuel economy and a quieter drive. The power control unit automatically switches between the engine and electric motor to optimize power output and efficiency. The battery is automatically charged in response to the driving conditions and battery charge state. In the EV mode, the electric motor takes over. The vehicle is powered only by the energy from the battery. When accelerating or under demanding conditions, both the electric motor and the engine work together to deliver a smooth and responsive torque. During the process of deceleration or braking, the electric harnesses energy by recharging the battery. The advanced intelligent electric hybrid system helps you achieve an overall refined drive. One is internal combustion engine, other one is electric motor. These are the key components. Whatever we have seen in the video, those all components are seen here. The main things are only difference here on the traction motor, electric traction motor. The rest everything is the same. Another thing, and this is the traction battery, and this is the electric generator, traction motor, and normal motor. This is the IC. So as you can see, they are operating in parallel. So that's how a hybrid system is built. These are the different components. And next page of the so battery,
then you have DC-DC converter, and then you have electric generator. The electric generator function I'll explain to you a little later. These are the general components. You can take one picture or whatever it is. Apart from ICE engine, you have one generator and one electric motor and a traction battery. ఏమి నార్మల్గా మీకు చూసిందే ఒక పవర్ కంట్రోలర్ యూనిట్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఇందులో ఐస్ ఇంజిన్తో కంపేర్ చేస్తే. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్. చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు కదా. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ద hybrid engine, because you are using an electric motor having a battery there, traction battery, what happens is the braking energy can be stored. That is nothing called as nothing but regenerative braking system. Electric vehicle లేకపోయినా ఎంతమంది తొక్కారు మీలో? ఎలక్ట్రిక్ 2-wheeler తొక్కారు అందరూ? మీ దగ్గర ఉందన్నారు కదా. తత్మాల్ ఎనీబడి హ్యాస్ డ్రివెన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్? ఓకే, ఇంకా చెయ్యొద్దండి, పర్వాలేదు, ఎత్తండి సార్. నువ్వు తొక్కగా? ఓకే, వెరీ గుడ్. మీరు బ్రేక్ ఎలా వేస్తారు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్? యాక్సలరేటర్ వదిలేస్తారు, అవునా? ఇంకొక ఆప్షన్ ఏం చేస్తారు? బ్రేక్. ఇంకేదైనా ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తారా? ఎప్పుడైనా యాక్సలరేటర్ని రివర్స్ డైరెక్షన్లో తిప్పారా? తిప్పారా లేదా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్. సో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది. నార్మల్గా మనం ఐస్ ఇంజిన్ తొక్కుతున్నాం అనుకోండి, స్కూటీ, బ్రేక్ వేస్తాం యూజువల్గా, ఆర్ యాక్సలరేటర్ తగ్గిస్తాం, అంతే, రెండే ఆప్షన్స్. కాకపోతే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లో కొన్ని వెహికల్స్ లో యూ హ్యావ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్. రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే వెన్ యూ ఆర్ స్లోయింగ్ డౌన్, that energy is converted into electrical energy and stored in the battery. So మీరు ఏదైతే స్కూటర్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి, రివర్స్ లో తిప్పండి. రివర్స్ లో తిప్పితే ఏమవుతుంది? మోటార్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. when motor is running in opposite direction, what happens? When the motor is running in opposite direction, what happens? It generates power. When it is running in the normal mode, it consumes power. When it is rotating in the different direction, opposite direction, you are generating power. That is what regenerative braking system is. Video plays. Explain చేసేద్దాము. ఇది క్లియర్ అయిందండి కాన్సెప్ట్. It is there, whatever I told, it is there in the pictographical thing. Where during the braking time, what is happening? Charging అవుతుంది అన్నమాట regenerating mode లో. We will show that in the form of a video. Regenerative braking is the recovery of kinetic energy during braking. In vehicles with a combustion engine, a majority of the kinetic energy is converted during friction braking into heat and emitted unused into the environment. Hybrid or electric vehicles can use the electric motor to recuperate at least a portion of the kinetic energy for reuse. When the driver steps on the brake, the electric motor switches to generator mode. The drivetrain transfers the kinetic energy to the generator,
into electrical energy. This energy is stored in the high voltage battery. The generative braking torque of the electric motor, which is the result of energy generation, decelerates the vehicle. At low speeds, for example, shortly before the vehicle comes to a stop, the electric motor can no longer supply sufficient generative braking torque, and the friction brake must be activated. To maintain the required deceleration, the braking torque from the friction brake is continuously adapted to the current generative braking torque, a process called torque blending. Regenerative braking systems from launch play a crucial this process. For example, the electromechanical brake booster iBooster in combination with ESP head for hybrid and electric vehicles, or alternatively, the integrated solution integrated power brake. Detect the driver's braking request and regulate the torque blending. With all these braking system variants, a deceleration rate of up to 0.3 G is possible. In the case of full braking or in unstable driving conditions, the vehicle is usually decelerated solely via the friction brake, as wheel-specific interventions are required. Overall, regenerative braking makes far less use of friction braking. This leads to less wear and a significant reduction in brake dust. Regenerative braking systems from Bosch for increased ranges, low fuel consumption, and improved CO2 economics. I think it is clear that regenerative braking is more to do converting the kinetic motion into electrical energy. So that energy is again used for driving the system. Idu entante regenerative braking you can do up to a particular threshold. After that particular threshold, you cannot recover any further energy. That is the only constraint you have. Other than that, regenerative braking system is a quite useful technology, especially in ICE engines which are having hybridization. We have seen these are the advantages. What are the advantages of hybrid vehicles? Hybrid vehicles are environmentally friendliness. Because fuel efficiency is a bit higher than the normal vehicles, the environment friendliness is on the higher side. Financial benefits. Already in the choose mana financial benefits lo companies or corporates can utilize the benefits to buy the car at a lower price or buy the vehicle at a lower price. Regenerative braking system is an innovation which is presently being used in electric vehicles, and it can also be used in hybrid vehicles. And the fourth one is higher resale value. Normally, Toyota car, the big one. Innova చూడండి hybrid vehicle ఉంటుంది. So it commands higher resale value. Innova so car resale value because the fuel efficiency is on higher side, you also have a higher resale value. Next, disadvantages. Majorly చెప్పండి disadvantages ఏముండొచ్చు. ఒకటి maintenance cost is on the higher side. Running cost తగ్గినా సరే because you have two drivers there. One is IC engine, other is electric vehicle, electric motor. Because of which the running cost is higher. What is the other reason of running cost is higher? Weight. Yeah. Weight of the vehicle is on the higher side. Weight ఎందుకు పెరుగుతుంది? అంటే మూడు కాంపోనెంట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. ఒకటి మోటార్, జనరేటర్, battery. Because of which the weight of the vehicle is on the high. ఏదైనా సరే 1+1 is never 2 in ICE. మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మన సైన్స్ లో 1+1 ఎప్పుడు 2 అవ్వదన్నమాట. మీరు రెండు ఈక్వల్ పవర్స్ ని కంబైన్ చేసినా you will not get 2. You will get something like 1.9.
So మనం అనుకున్న hybrid vehicle వల్ల 1+1 will become 2 and it is not the case. There are some system inefficiencies because of which you will be little bit lower power. Proper handling, poorer handling. ఎందుకంటే ఈ బ్లెండింగ్ కరెక్ట్ గా కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి హ్యాండ్లింగ్ అనేది లిటిల్ బిట్ ట్రికీ. హై వోల్టేజ్ బ్యాటరీస్ ఇది ఒక ఇట్ ఈస్ ఏ హజార్డ్ which you will face in any new technology because there is a battery there in case of an impact there could be some fire accident. I'll take another 5-10 minutes. Plug-in hybrid is also a hybrid vehicle. So a plug-in hybrid you need charging stations. So a brief 5-10 minutes on the what are the charging stations anadi cover chedamu. Dan tarvata we'll go into a use case. Before the use case we'll take a break of around 5 minutes. After that use case the exercise me andar chata cheistanu. So I will need some 45 minutes for that. So another 1 hour, okay na sir? Any 4:15 hour. 4:15 or 4:30. 4:30 maximum 4:30. Okay. ఇది స్కిప్ చేయమంటారా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోదామా డైరెక్ట్ లేకపోతే చెప్దామా? నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్లో దీస్ ఆర్ ద 4 types of chargings అండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టైప్ 2 డైరెక్ట్ గా సాకెట్ నుంచి తీసుకెళ్లి కార్ కి ఇచ్చేయడం టైప్ 1 అంటాం. అందులో ప్రొటెక్షన్ ఏమి ఉండదు అనమాట. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టైప్ 2. టైప్ 2 మోడ్ 2 లో ఏమవుతుందంటే సాకెట్ నుంచి కార్ మాట్లాడుతుంటాయి, నాకు ఇంత పవర్ కావాలి అని కార్ చెప్తుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ మోడ్ 2. మోడ్ 3 కంట్రోల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ప్లస్ కంట్రోల్. సపోజ్ మీరు వెహికల్ ఛార్జింగ్ పెట్టారు అనుకోండి, నా ఓలా వెహికల్ నేను ఛార్జింగ్ పెట్టాను అనుకోండి, 95% దాటంగానే ఇట్ విల్ స్టాప్ ద ఛార్జింగ్. ట్రిపుల్ ఛార్జింగ్ అంటాం అన్నమాట. సో ట్రిపుల్ ఛార్జింగ్ ఏమవుతుందంటే ద amperage of the power input will reduce drastically. నార్మల్గా 3 amps తీసుకుంటుంది ఓలా స్కూటర్ ఛార్జింగ్ అప్పుడు. అదే ఫుల్ ఛార్జింగ్ వచ్చేసరికి 0.2 amps 0.3 amps అలా అయిపోతుంది. సో దెర్ ఈస్ కంట్రోల్ ప్లస్ కమ్యూనికేషన్. సో హౌ ద కమ్యూనికేషన్ is happening? The vehicle is telling to the charger, please only give me this much power. So the fourth type is control and communication, but AC నుంచి DC conversion is happening in that box, the white color box. That is called as mode 4. Next. EV charging station మీరు రేపు ఎంతమంది వస్తారో తెలియదు. So there is something called as charging management system, CMS అని అంటాము. App Store లో we can download the CMS. ఆ CMS we can control the EVSC. So you can tell I can control it through my CMS, through my phone. I can control this much amount of power is to be supplied to my electric vehicle. So it has 3 components. One is EVSC and EV communication, and then there is something called as CMS. CMS is nothing but charger management system. Fourth one is mobile app. In my phone I have a mobile app through which I can control the charger. So మీరు అందరూ కనుక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఎప్పుడైనా కొనుక్కుంటే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ మే నీడ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దీస్ ఆర్ ద టిపికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్. ఇందులో ఫాస్ట్ ఛార్జర్స్ అంటాం. కార్స్ కి నార్మల్ గా ఫాస్ట్ ఛార్జర్స్ ఉన్నాయండి. ఈ మధ్య స్కూటర్స్ కూడా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉంటుంది. So wherein you can supply fast charging to the scooters, and then you have fast and medium chargers, which is type 2. Slow and moderate chargers and normal socket ability into the type 1 and slow chargers. So there are 3 categories. One is fast charger, medium fast charger, slow charger. Slow chargers is at your homes.
medium fast charger అనేది కాస్ట్ అప్లై అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో 80 వాట్స్. ఫాస్ట్ చార్జర్ అనేది at highways. Suppose you are driving from Rajahmundry to Visakhapatnam in your own electric car. So you would like to have a fast charger so that you can fill your car fast. I will show you a small example. You will understand. Next. Typical of Nexon vehicle తీసుకుంటే కనుక it has 40 kW battery and it has a range of 465 kilometers. మీరు ఇంట్లో చార్జ్ చేసుకుంటే కనుక it takes around 15 hours. అదే when you are doing it a fast charger 10 to 80% it will take about 1 hour. అలాగన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు మహీంద్రా 6E ఏనా B6 చూసే ఉంటారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంతా. ఈ మధ్య ఇంకో అడ్వర్టైజ్మెంట్ బాగా చూస్తున్నాం, టాటా హారియర్. సో టాటా హారియర్ కానీ B6 కానీ B9 కానీ దాని ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఎన్ని ఐడియా అనుకుంటారో తెలుసా? దాని బ్యాటరీ సైజ్ ఎంతో తెలుసా? హారియర్ చూసారు కదా, ఇంకోటి B6 B9 బ్యాటరీ సైజ్ ఎంతో తెలుసా? మీకు తెలియాలి కొత్త మీకు అది. B6 లో బ్యాటరీ సైజ్ 59 and 79 అండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ 59 kWh బ్యాటరీ సైజ్ ఉంటుంది. సెకండ్ వర్షన్ లో 79 kWh బ్యాటరీ ఉంటుంది. అమరూడ్ ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 6 km/kWh చల్లదు. ఒక యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ కి 6 kilometers. సో 79 80 అనుకున్నా అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్ల నుంచి ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతుంది? 480 అప్రాక్సిమేట్లీ. సో అలా ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే నీకే అవగాహన వస్తుంది. నెక్స్ట్ బ్రేక్ తీసుకుంటారా? చేసేసి 4:15 కల్లా వైండ్ చేద్దాం. ఓకే, అందరూ ప్లీజ్ పెన్నులు పుస్తకాలు తీస్తే కొంచెం అందరూ క్యాన్ గో ఇన్ టు స్టూడెంట్ మోడ్. ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కూడా ట్రై చేయండి. ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే మీలో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కి అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు మీ ప్రిన్సిపల్ గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ గారు. మాకున్న 10 ఓల్డ్ కార్స్ ని తీసేసి కొత్త కార్లు కొనుక్కున్నాం. సో వి వాంట్ ఓల్డ్ కార్స్ విత్ న్యూ కార్స్. అందులో 2 కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి మీకు బడ్జెట్ ఏమో 2 కోట్లు ఇచ్చేసి 4 ఆప్షన్స్ ఆఫ్ కార్లు నేనే ఆప్షన్స్ డెవలప్ చేసి అక్కడ పెట్టాను ఆల్రెడీ. ఓకే, 4 ఆప్షన్స్ है, 2 करोड़ का बजट है और 30% एमिशंस कम होने का है. ओके, आप लोग का ये एक्सरसाइज 45 मिनट्स में खत्म करिए. आपको अगर ग्रुप्स में करना है, इफ यू वांट टू डू इट इन ग्रुप्स, you can do it in groups. All the things are given there. If you don't understand anything, please ask. So you have around half an hour to work on that problem and 10-15 minutes for discussing the solution. If you don't understand anything, come to me. I will repeat the question one more time. Your engineering college wants to replace old vehicles with new ones. Okay, that is point number 1. College has 10 number luxury petrol cars. Ciaz antunnam, Maruti Ciaz luxury car having a fuel efficiency of 14 kilometers per liter. Real life తీసుకున్నాను 14 liters per liter, 14 kilometers per liter. Considering petrol price of 110, ఎంత ఉంది? 110 110 round off చేస్తాం. 110. Grid emission factor of 0.727 kg CO2 per kWh. Grid emission factor అంటే అడగలేదు ఎవరు. గ్రిడ్ ఎమిషన్ ఫ్యాక్టర్ తో నాకు సంబంధం ఏంటి అని అడగలేదు. గ్రిడ్ ఎమిషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. పవర్ వస్తుంది కాలేజ్ లోకిను ఎక్కడికైనా, రైట్? సో డిస్కషన్ చూసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఉందా లేదా? టెయిల్ పైప్ లేదు, ఎగ్జాస్ట్ లో నుంచి ఏం రాదు. కాకపోతే ఇట్ విల్ సంబడి హ్యాస్ టు ప్రొడ్యూస్ పవర్ కదా. సో ఆ పవర్ కి ఎమిషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 0.27
అది ఎమిషన్. ఒక యూనిట్ పవర్ తీసుకుంటే ఛార్జింగ్ కి అంత ఎమిషన్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ రియల్ లైఫ్ నంబర్స్. ఏదైతే మీ చేత యూజ్ కేస్ చేయిస్తున్నానో ఇది రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో యాంటిక్ డేటా కాదు, రియల్ డేటా, రియల్ టైం డేటా. ఓకే, 0.72 kg per CO2 of kWh ₹10 per unit కన్సిడర్ చేశారు. ఓకే, from below cost, considering the budget availability of 2.2 crores. అది ఫస్ట్ లక్షల బడ్జెట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి? We have to reduce the emission by 30%. So for the selected mix, ఏదైతే మిక్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేశారో దానికి ఫ్యూల్ కన్సంప్షన్, ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ఎంత, యాన్యువల్ రన్నింగ్ కాస్ట్ ఎంత, యాన్యువల్ ఎమిషన్స్ ఎంత, వాట్ ఈస్ ద రిడక్షన్ ఇన్ ఎమిషన్స్ చేయగలరా? చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది, నలుగురు ఐదుగురు కలిసి చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, అందరూ గైడేనా? గైడ్ కాకుండా బయట నుంచి కూడా వచ్చారా? అందరూ ఇక్కడ వాళ్ళే. జేటీ పెయింట్ కట్టినాడా? క్యాంపస్ చేయండి. అవుతుంది మీరు ఒక స్టూడెంట్ సార్లతో కూర్చోండి, నలుగురు. సార్ కూర్చోండి సార్, గ్రూప్స్ కింద. పెట్రోల్ కి మనం ఆల్రెడీ ఎమిషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో తీసుకొచ్చాం. రాసుకున్నారో లేదో? రాసుకున్నారా? అది యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎగ్జిస్టింగ్ సినారియో స్టెప్ బై స్టెప్. 10 కార్లు 30,000 కిలోమీటర్లు, 14 కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్. ఎంత ఆయిల్ కన్సంప్షన్ అయింది?
కారు 30,000 కిలోమీటర్లు తిరిగిందని ఎస్టిమేట్ చేసుకోండి. ఈచ్ కార్ 30,000 కిలోమీటర్స్. 30,000 కిలోమీటర్స్ కి ఎన్ని లీటర్లు పెట్రోల్ అవుతుంది క్యాల్కులేట్ చేయండి. స్టక్ ఎలా చెప్పండి స్టక్ మీ పేపర్తో దీంట్లో చేయొచ్చు క్యాల్కులేటర్. కిలోమీటర్లు 14
నంబర్స్ యూజ్ చేయాలి. ఎమిషన్ ఫ్యాక్టర్స్ పెట్రోల్ కి ఎంత ఉంది పర్ లీటర్, సో ఎన్ని లీటర్ల కన్జంప్షన్ వచ్చిందో బేస్ కేస్ లో మల్టిప్లైడ్ బై దట్ నంబర్ విల్ గివ్ యు ద ఎమిషన్స్ ఆఫ్ ద బేస్ కేస్. బేస్ కేస్ లో ఏముంది 14 కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ annual consumption of diesel వస్తుంది, దట్ సారీ పెట్రోల్ వస్తుంది, దట్ మల్టిప్లైడ్ బై 2.70 emissions per kg per liter, kg per liter. Question number రాస్తున్నారా మేడం? క్లియరా? అసలు ఓపెన్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది. కాన్సెప్ట్ 4 ఆప్షన్స్ తీసుకున్నాం కదా, 4 ఆప్షన్స్ అంటే సేమ్ 4
చెప్పడానికి మాత్రమే. బేస్ కేస్ చేయండి ఫస్ట్. బేస్ కేస్ లో 30,000 కిలోమీటర్లు ఒక కార్ తిరుగుతుంది అంటే 30,000 పర్ కార్. ఓకే, రెండోది ఏంటి 14 కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్. మూడోది ఏంటి ఎన్ని లీటర్లు వస్తుంది, ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ ఎంత అవుతుంది 10 కార్లకి, 10 కార్లకి ఎమిషన్స్ ఎంత. బేస్ కేసు వచ్చేసింది. అదే బేస్ కేసు తగ్మా వాటికి కూడా. ఇక్కడ మీరు చూడండి, మీరు చూసారో లేదో, ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి నార్మల్ వెహికల్ అంటే ఐసింగ్. ఒక్కసారి అందరూ ఒక 2 minutes అంతే, తర్వాత మీరు ఎక్సైజ్ లో పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి ఐసింగ్, నార్మల్ పెట్రోల్ కార్. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటున్నాం, ఇది హైబ్రిడ్. బ్రాండ్ మీటర్ చూడండి, ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంది 21.11. దాని తర్వాత ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంది 20.58. దాని తర్వాత ఏముంది చూడండి, ఇది స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్. ఇది మార్కెట్ డేటా అండి, మార్కెట్ లో వెబ్సైట్ లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసిన డేటా. సో స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత తేడా చూస్తున్నారా? తేడా చూడండి, ఇక్కడ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత 27.97. 1 లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటే 28 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళొచ్చు హైబ్రిడ్ కార్. అదే నార్మల్ కార్ లో 21.11. సో చూడండి, ఒకసారి చూసి అర్థం చేసుకుని అప్లై చేయండి. ఫస్ట్ దాన్ని సాల్వ్ చేయగలిగితే బేస్ కేస్ చేసుకోండి. 30,000 కిలోమీటర్స్ ఎంత ఫ్యూయల్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ బేస్ కేస్. తర్వాత ఈ ఛార్జ్ ఎంత వస్తుంది, ఎన్ని కిలోమీటర్స్ కి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ 30,000 అన్నిటికి ఎంత కన్సంప్షన్, ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దాని తర్వాత కాస్ట్ ఎంత, దాని తర్వాత ఎమిషన్. ఫస్ట్ చేయగలిగితే బేస్ కేసు చాలా ఈజీ. దాని తర్వాత మీకు ఇచ్చింది ఏంటి 2.2 ప్లస్ ఇచ్చారు మీకు బడ్జెట్, ప్లస్ 30% ఎమిషన్స్ రిడ్యూస్ అవ్వాలి. I think it is clear now. If any doubt, please call me. Yes, you have to buy 10 cars.
అంటే అందరికీ ఎనర్జీ లేదా లేకపోతే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా చెప్పండి, తర్వాత అయినా చేయొచ్చు స్లోగా, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఎలా చేయాలో తెలిసిందో లేదా చెప్పండి. మిషన్ కాదు, రియోలిటీ మిషన్ ఆన్ రోడ్. ఓకే, మన 4 కేసెస్ కి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను మీకు. ఏదైతే 4 కార్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, ఇందులో స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. లేదా ఫస్ట్ ఎక్స్ షోరూమ్ ఆన్ రోడ్ ప్రైసింగ్, అది సింపుల్ అవునా? ఆల్రెడీ మనం క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేసామండి. ఒక్కొక్క కాస్ట్ ఎంత? 15.27, ఆన్ రోడ్ వచ్చేసి 20 లక్షలు, గ్రాండ్ విటారా ఆల్ఫా వచ్చి 24, దాని పక్కకి మారుతి గ్రాండ్ జెటా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వచ్చి 25.5 లక్షలు, టాటా నెక్సాన్ ఈవీ ఈఎల్ఎస్ 45 12 లక్షలు. మీలో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను మీ అందరి దగ్గర నుంచి. ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఏంటి సార్ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ అంత తక్కువ ఎందుకు ఉంది అని అడుగుతారేమో అనుకున్నాను. ఎవరు అడగలేదు. కారణం ఏంటంటారు? సబ్సిడీ, రోడ్ ట్యాక్స్ 0 అన్నాడు. ఓకే, సో ఇంజిన్ కెపాసిటీ అన్ని రాసినప్పుడు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మోడల్ అదంతా ట్రాన్స్మిషన్ Here you say connectivity same है 30,000 kilometers per car. అవునా? నెక్స్ట్ ఏంటి? మైలేజ్ ఎంత ఉన్నారు? 80% తీసుకోవాలి. 80% ఆఫ్ ఓకే ఇచ్చాం కదా. ఇది 16.89, 16.46, 21.6 and 6 per electric car. దాని తర్వాత దాని తర్వాత రన్నింగ్ కాస్ట్, మైలేజ్ ఎంత ఉన్నారు? దాని తర్వాత దీనికి వెళ్దాం, ఫ్యూయల్ పర్ ఇయర్కి వెళ్దాం. నేను ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే కనుక చెప్పండి. 30,000 డివైడెడ్ బై 16.89 ఎన్ని లీటర్లు వస్తుంది? 17. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ 1385. ఇక్కడ ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ కార్ లో యూనిట్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ జిహెచ్ ఎమిషన్స్ ఎంత అవుతుంది? మీకు గ్రాఫ్ చూపించాను ఒక ప్రోడక్ట్, అవునా? గ్రాఫ్ లో ఇచ్చారు జిహెచ్ ఎమిషన్ పర్ కార్ పర్ కేజీ ఎంత వచ్చింది అన్నది ఈచ్ కార్ కి చూద్దాం. ఈచ్ కార్ ఫస్ట్ దానికి ఎంత? 1776 into 2.7 4036. ఇదంతా 4140. తర్వాత 3147. ఆ తర్వాత ఎంత? 36. ఎలక్ట్రిక్ కార్ అంటారు 0 టెంపరేచర్ ఎమిషన్ అంటారు, అది కరెక్టే. కాకపోతే ఎలక్ట్రిక్ కార్ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు కూడాను దేర్ ఆర్ ఎమిషన్స్. when you are driving an electric car, you are just offsetting the emissions from your power station. It doesn't mean that it is zero pollution.
there is some pollution because you have to give 5,000 units to the car. Now charging station though I have to solar PV, because of which I am zero, net zero. Power distribute I am generating myself, but not everywhere it will be like that. అందుకని 5,000 kWh అనేది గ్రిడ్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఆ గ్రిడ్ ఎమిషన్ ట్యాక్స్ ఎంత చేసాం మనం 0. క్వశ్చన్ లో ఉంది కదా 7 to 0.7. So 5,000 multiplied by so ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఈ వర్క్షీట్ చూసినప్పుడు మీకు వెంటనే అనిపించింది ఏంటి, అన్నిటికంటే ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెంట్ కార్ ఏంటి, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్. అన్నిటికంటే ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ కార్ ఏంటి, అవునా? మరి అలాంటి వచ్చింది అన్నిటికంటే ఏది ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్. మీరందరూ ఐస్ స్టూడెంట్స్ అని ఇది తీసుకొచ్చారు. సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ డిపెండ్ ఐస్ ప్లస్ విత్ సమ్ ఇన్నోవేషన్. ఐస్ ఆన్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈస్ ఎమిటింగ్ మోర్. ఐస్ విత్ ఇన్నోవేషన్, ఐస్ విత్ hybridization, it is the best, environmentally the best with lots of flexibility. Flexibility కూడా ఉంటుంది. ఐస్ వెహికల్ హైబ్రిడ్ ఉంది, మీకు ఎక్కడ రేంజ్ యాంగ్జైటీ అనేది కూడా ఉంది. ఓకే, నౌ ఇది టెక్నికల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ వరకు అందరికీ అర్థమైందా? ఆ లాస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్ చెప్తే నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా? బేస్ కేస్ మీరు అందరూ చేసేసారు. ఎంత వచ్చింది బేస్ కేస్ లో? బేస్ కేస్ లో ఎమిషన్స్ ఎంత చెప్పండి? పక్కా 4866. అవునా? Everybody got the same answer? 4868. Okay, 4868. ఇప్పుడు 30% per car తగ్గించాలి అంటే ఎమిషన్ టార్గెట్ ఎంత పర్ కార్? 70% ఆఫ్ దట్ ఎంత చెప్పండి? ఆ 340 కన్నా ఎన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి? ఈ కార్ ఆప్షన్ లో ఎన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి 340 కన్నా? ఎన్ని తక్కువ ఉన్నాయి? సో మనకి ఏంటి మిక్స్ అడుగుతున్నాడు మీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఏమడిగారు మీ దగ్గర? మిక్స్ ఆఫ్ కార్స్. అవునా? ఇందులో నుంచి కొన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో నుంచి కొన్ని మిక్స్ అంటే కానీ ఏ అడగలేదు. ఇందులో నుంచి మనం పిక్ 3147. సో ఆ మిక్స్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇప్పుడు మారుతి గ్రాండ్ విటారా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ 5 నంబర్లు, టాటా నెక్సాన్ 5 నంబర్లు తీసుకుంటే ఎంత టోటల్ కాస్ట్ అవుతుందో చెప్పండి. ప్రీవియస్ స్లైడ్ ఈ 5 ఎన్ని అవుతాయి? ఈ 5 ఎంత కాస్ట్? Is it 25.5 into 5 80 into 5 ఎంత ప్లస్ 2.175 crores. మనకి బడ్జెట్ ఎంత ఇచ్చారు? ఎంత? ఎక్కువ తక్కువ? మన బడ్జెట్ మీట్ అయ్యా లేదా? నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏమి ఇచ్చారు మీ మేనేజ్మెంట్? వచ్చిందా లేదా చూడండి. ఈ 5 కార్లు 5 కార్లు వేస్తే ఎంత ఎమిషన్ వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి.
reduce by 30%. ఎంత చెప్పండి అదే 33,910. 34,000. 33,910. 34,900. 33,910. Okay. Even 40,800. 34,800. అదే 34,800. 34,800. 34,080. 34080. సో రెండు టార్గెట్స్ అచీవ్ చేసామా లేదా? Yes. ఇంకొక ఏదైనా ఆప్షన్ తీసుకుంటే అచీవ్ చేయగలమా? చేయొచ్చా? Approximately అప్రాక్సిమేట్లీ కాదు. టార్గెట్ ఈస్ టార్గెట్. పాస్ అవడానికి 50 రావాలి. అవునా? అప్రాక్సిమేట్లీ 40 నుంచి 50 పాస్ అవ్వడం కాదు. టార్గెట్ మీకు ఇచ్చిన 30% ఎడిషన్ డిడక్షన్ 2.2 crores బడ్జెట్. ఏ కాంబినేషన్ లో నాకు రాలేదు. మీకు వస్తే కనుక ఫోన్ చేసి చెప్పండి. నా ఫోన్ నంబర్ నెక్స్ట్ పేజ్. సరేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. హ్యాడ్ ఎ ప్లెజర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యు ఆల్. Hope to see you all again soon. Thank you. నా ఫోన్ నంబర్ అక్కడ ఉంది. ఎవరైనా రీచ్ అవుట్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. thanks. Okay. I hope all of you involved in the session, and it is very much interesting why we are calculating the emissions, why we are focusing on BS4 and BS6 and so on, and the cost of the vehicles and different the models available in the market, how to choose a car, okay, depending on the budget and also depending on the pollution, how to meet the pollution norms. So there are a lot of things in this very short session. Okay. Though it is a 1.5 hour or maximum 2 hour session, we have, the time is Telugu time